diverse communities and target audiences in these regions. Community engagement partnering with iRadio means engaging with communities at a grassroots levels. Your message will resonate with listeners in various locations, fostering meaningful interactions and driving brand awareness. Comprehensive coverage with stations in strategic locations like Reng, Malakal and Baliet. iRadio offers comprehensive coverage that reaches both urban centers and remote areas. Your partnership with iRadio ensures visibility across a wide geographic area. Don't miss out on the opportunity to amplify your message with iRadio. Partner or advertise with us today and make your voice heard across South Sudan. بتفتش على راديو مثالي؟ آي راديو هو جوابك. ليه تختار آي راديو؟ في 5 الأسباب المقنعة. الثقة والوصول. بيعتبر آي راديو المحطة الإذاعية الأكثر ثقة وشعبية في جنوب السودان، مدعومة بالاستطلاعات الأخيرة مع قاعدة مستمعين مخلصين. حتصل رسالتك إلى جمهور واسع بشكل فعال. شبكة واسعة النطاق. آي راديو ليست مجرد محطة إذاعية، إنها شبكة من المحطات المترابطة. لم تكن شريك مع آي راديو. سنقوم ببث برنامجك عبر مواقع متعددة مثل واو، أويل، كواجوك، يامبيو، بور، رنگ، ملكال وباليت، وبيضمن أقصى قدرة من التغطية والتأثير. التواجد الإقليمي. بتمتد بصمة آي راديو إلى ولاية غرب وشمال بحر الغزال، غرب والاستوائية الوسطى، جونغلي، أعالي النيل ووراب. من خلال التعاون مع آي راديو يمكنك التواصل مع المجتمعات المتنوعة والجماهير المستهدفة في المناطق ديل. مشاركة المجتمع. الشراكة مع آي راديو بتعني التعامل مع مجتمعات على مستوى الشعبي. رسالتك حتوصل للمستمعين في مواقع مختلف، مما يعزز التفاعلات الهاتفة ويزيد الوعي بعلامة تجارية. التغطية الشاملة. مع محطات في مواقع استراتيجية زي الرنج، ملكال وباليت، بتوفر آي راديو تغطية شاملة بتصل إلى كل من المراكز الحضرية والمناطق الريفية. بتضمن شراكتك مع آي راديو الرؤية عبر منطقة جغرافية واسعة. ما تفوت فرصة توسيع نطاق رسالتك باستخدام آي راديو. شارك أو أعلن معنا الليلة وخلي صوتك مسموع في جميع أنحاء جنوب السودان. Welcome to the Sundown Show. On this show, we bring you the movers and shakers of South Sudan and the world over. We engage in debates and discussions that unearth the stories behind the news. And we have our light moments too by chit-chatting about issues that affect our day-to-day life. Stay right here on the Sundown. Join in and be part of the show on iRadio, your eye on South Sudan. أهلا ومرحبا بكم في برنامج سانداون على آي راديو. في البرنامج ده بنستضيف شخصيات بارزة ومؤثرة من جنوب السودان ومن حول العالم، وبنتحدث معاهم عن القضايا اللي بتهم بلدنا وبتأثر على حياتنا. كمان بنتطرق في القصص خلف الأخبار وبنتبادل الأحاديث الخفيفة عن حياتنا اليومية. شاركونا، كونوا جزء من البرنامج فقط على آي راديو، عينك على جنوب السودان. Hello and welcome to the Sundown Show on our radio with me, Madrama James, together with producer Bacho Husha Gawa and one Moses behind the social media coverage. Today is Friday, the 9th of January 2026. We kick first hour with a discussion on a serious health concern raised by parents right here in Juba. Meanwhile, in the second hour, we shall also shift our focus to that's the CPA, which is known as a Comprehensive Peace Agreement, which marks 21 years since the signing in Nairobi, Kenya. The big question is, what still needs to be corrected? These stories and more coming to you in today's edition of the Sundown Show.
Tonight, we are starting the show with a serious concern that could affect the health of our children. A South Sudanese parent has raised an alarm after his baby developed a rash on her head, which he believes is a link to the consumption of Nestlé S-26 baby milk. This comes as several countries have withdrawn from some Nestlé baby formula product from the market of possible health risk. The father, Mr. Adeng, says his daughter first shown signs of skin reaction in December last year. He says he became more worried about hearing news of the international recall earlier this week, which pushed him to share his experience publicly. Mr. Deng is now appealing to authorities to urgently investigate the matter and protect other children. Now let's listen to Mr. Deng as he narrated his experience to iRadio Sobacho Kushagawa this afternoon. Hello, iRadio. Thank you so much for contacting me. I'm a South Sudanese who has a concern. Last year, my family came from Kenya. We went to the market and bought baby milk. That's S-26. And we put the baby on this milk. After some time, we realized that there were some reactions on her body. So we took her to the hospital. The doctor said it is bacterial infection. So she was given some ointment. So we've been applying the ointment and it subsided. At some point, it's been recurring. So this morning I came across an alert that actually struck me, and I related to the case of my daughter. I immediately shared with a friend, and I did this because I know there are so many other South Sudanese children who are going through this. So my appeal to the authorities is to look into this matter. It's a great matter, something that cannot be brushed aside. It's already been done in other countries, and I appeal to the government to do the same. We have been advised that this product has been withdrawn from the market with immediate effect. So the baby is in Kenya now, and now we changed that brand, and she's recovering well. Thank you so much. Well, that was Mr. Deng narrating his situation of a child in a short interview to my colleague Obacho Kushagawa. This week, Nestlé recalled a batch of baby formula after routine quality check detected some safety concern. The recall has expanded beyond Europe and now affects part of the Americas and Asia, including China and Brazil. According to the company and national authorities, according to national health authorities, when conducted by iRadio, the South Sudan Bureau of Standard this morning, Gloria Nyoka said the Bureau is working to identify any affected product currently in the market, ensure they are banned and coordinated with border inspectors to prevent such a product from entering the country. The development comes amidst a growing concern among South Sudanese parents as international recalls Nestlé, NAN, SMA, and other infant milk formula product continues in several countries due to the presence of toxin and substances that could be harmful to infant. However, the South Sudan National Bureau of Standard has confirmed it's working closely with the Drug and Food Control Authority to address the situation. Speaking to iRadio's Obacho Kushagawa, the Director General for Technical Operation at the Bureau of Standard, Jawin Paulino Edward, said the two institutions are consulting and will soon issue a joint statement. She explained that infant product fall under the mandate of the Drug and Food Control Authority, but stressed that the Bureau of Standard is equally involved in ensuring the safety of consumers. Now let's listen to Paulino Edward in this exclusive interview provided to iRadio.
My name is Ejdan Paulino Edward. I'm the Director General for Technical Operation at South Sudan National Bureau of Standard. I'm hereby updating you on the recent circulation on Nestlé products or infant products that has been recalled by the company itself due to some potential of contamination. The idea behind this is that infant product is under the mandate of the DFCA South Sudan, and the management of DFCA and then South Sudan National Bureau of Standard are discussing this matter thoroughly to come out with a joint statement on the current incidents. The information came to us from Codex Forum. It is an East African forum. This information was circulated there, and then Food Safety Forum of South Sudan as well. And the first action is we had a phone call between Bureau and then Food and Drugs. And indeed, the two institutions are committed to discuss and come out with a joint statement, as I said. The product which has been recalled on the list of Nestlé, one of them is S-26 infant formula, which is well known in South Sudan, and then it is wide sold in South Sudan. But definitely, the company was talking about a certain batch. So definitely the information which will come from the two institutions will either recall this product or they will take an action. Let us wait, and then we'll see what are they going to come with. Yes, you heard it from the official from that South Sudan Bureau of Standard right there. Food Control Authority, And meanwhile, parents and caregivers are being urged to remain cautious and to report any unusual reaction in children after using infant formula, as authorities continue working to ensure that all products sold in South Sudan are safe. Up to here, dear listener, have you ever experienced any health problems with your baby after using infant milk formula, and what do you consider the government should really do to protect the children from unsafe product? 0911022986 after this break. Ita fi mahali btastahili kumpevu kaligma iRadio ena takum fi Juba Sudan. Ita Baghdad Diamond Wenisuma iRadio ala numera ta telefon 0911-986-986 au itapi risala ala numera 0913-986-986. Naam, zetu masuma fina wafia akbar fi dawal tanin baru kaman alma arudu ashan bistamelu leben bezatal buodi lejena fi tindel tabande jaliga indu chemical batalo kaman bijibu jura fi gisim tajana wa fi dakhil Juba Sudan ni report el kalas wasul yala nazbiru fi standard bugol el kalas mona form committee rasulu kaman fi jasu kashanai no addad bita lebendel kamu fi dakhil Juba Sudan wa halmon bishtakal manasal shakalin fi hudud kif ashan lebende ma biyajifa juzu min abwadu mahad kaman yan ma dururi bihib jana bito bi rada sudurze makana lawzara sahabu onusu wasat shokol wa hamail tanin baru kamanas bi hibu leben bita ilba ya biga asmawagal fi leben tanin fiu wale musamam halita bugul shino gabal kida fi jana bita kasur leben bita ilba wa kaman indu taasir wal wita bumana baru kaman ukuma ya mulu shino 09 wide wale nini 986 zai fi junubi wide marubela lisim deng jana bito kaman bit bito asur leben wa kalas dabarat gom fi gisim bito la hadi biga hawelu fi Kenya de fi ila jadu wa itabe nashit bezat min hukuma hawel mukhalama hay radio ay maga sawa
معلش ارجع تاني اخونا سوا سوا في 09 وايد ولا 22 986 طبعا ناس كتار قاعد بودي اللبن لأطفال. راديو أستاذة الفوق ما بطال. أنا بسلم إنت والمستمعين كلهم. نعم. وكمان أنا بشكر ناس يكون يتكلم فوق بتاع السلام بتاع جنوب السودان. أولا إننا جنوبين أمين دارين سلام في بلد بتاعنا عشان بلد بتاعنا لو فوق السلام بلد بتاعنا بنطور بالكثير بالطرق وبالبنى التاريخية والشوارع ومدارس وكمان الموية ومستشفيات دي الحاجات دي. لو قاعد في البلد بلد ياهو بلد ده يعني فوق الطويل. بالنسبة لنا عندنا شعب بتاع جنوب السودان أننا قاعدين نتكلم وحاجات بتاعنا ما في زول بيستمع، لأنه أنا متأكد الكل هو اللي سجل قبل شوية ده قاعدين نستمع ده لأنه سجل تماما. لكن لو أكون بتاعنا قاعد يسمع لازم عشان نعمل حاجة في شهر نين قاعدين فوق ده ترى الكلام بدم ونعمل شنو؟ لأن أنا مناشد الرقم بتاعنا عشان كده أسمع الصوت بتاع المواطنين بتاع جنوب السودان، لأن زول بيسافر برا وبلقى المعلومة المكان اللي مشيت فوقه زي زول المشى في نيروبي، لأنه الكلام اللي لقوه في هناك لأن الكلام ده منطق. عشان كده ودك صوت بتاعه في الميديا عشان كله الجنوبين المكان الجنوبي قاعد فوق عشان أسمع الصوت بتاعهم، وكمان نتشارك مع ناس زي أننا قاعدين نتشارك فوقه في الصوت بتاعه. للحكومة بتاعنا لو هل دار السلام انتخابات بطريقة رسمي بعدين في الكينيا ده خلي النظر تاني، لكن النظر هو نظر كان القاعدين معه في سلام بقول تمارين نيجتك لازم يرجع معهم عشان ونز الحاجات كان ناقصهم فوقهم عشان يكون السلام ده تام عشان يجي والانتخابات بتاعنا عشان يمشي قدام عشان الجنوبيين يعرف الانتخابات عام 2026 شهر مارس. لكن هسه الحكومة قال أننا عندنا انتخابات عام 2026 قاعدين فوق ده شهر 12 وأول أوت جروب ما في الصوت بتاعهم، وكمان في ناس قاعدين يمشي عشان شنو؟ لو انتخابات لازم الناس اللي قاعدين هناك والناس التانيين ناس اللي قاعد في إثيوبيا يعني عامل ديليجيشن عشان يمشي، في ناس يمشي في إثيوبيا وناس يمشي في كينيا ونسمع ناس ديل عشان الناس يجي عشان الناس ديل يعمل شنو؟ يعمل الوار للناس بتاعهم هو الدين بتاعهم للفاتن بتاعهم، وكمان يسجل الفاتن بتاعهم. نعم نعم أسي كده ناس ما ونس موضوع بتاع بارتي، لكن في موضوع بتاع لبن ده وكده ناس ونس فوق. شكرا جزيلا ده أخونا تول فوق. نعم إتا بيلقى في وسط الشغل وكمان ناس بقول قال ده modernization طبعا يعني بلد قاعد بالربا وما تانين يعني ما داروا يال سكرين ده ربا ولا رادر لبن، ففي دمون بستير لبن بتاهيلبا واخيرا شنو بيجا حاصل يعني جالي يقول لبن دل بيجيت كلاس في جزء منهم مصمم تبناشد منه كما شنو وابواد وما هاد بارو كمان. هاي راديو Yeah, good evening. Good evening. Yeah, with Benjamin from Wow. Good to have you, Benjamin. Thank you. You really proud talk. You know, we people of South Sudan, we are just rushing to something that we don't have a study or confidence with. You know, the people who can afford all this, they are going to face many problems. We, the people who don't afford, we are going to be very helpless because we
just eat our traditional food, and you see this culture of giving a child a milk in a clinic or anywhere is not part of our culture as South Sudanese. We must avoid rushing to something that we don't study. So I'm really sorry for that. I got history before. Yeah, thank you. Thank you. Yes, Benjamin Bugolian powdered milk. Lebanon الفيل بعدين عندما جزء من عادات وخالق بتاعنا فهو بناشر قال يكون في تغيير. Via our Facebook page we have Sultan Wani James, a medical doctor from Juba Teaching Hospital. We do encourage them at least to breastfeed their babies, okay? For babies to breastfeed the mother's breast milk, but parents don't listen to such good advice. Thank you. Away from that, a text coming in from Lazar Paul saying, good evening, Madrama James. Regards to you in the studio. Viewers, listeners in and outside South Sudan, my appeal to our citizens, especially the women, should consider breastfeeding their babies at earlier ages rather than purchasing from them a manufactured powdered milk. I read you. Madrama James. Yes, Ustaz Tolfuk. يلا يا مدرمة. نعم. اللبن القاعد في الصيدليات هو القاعد في السوق بتاع جنوب السودان كلهم ما سوق جوبا براو. لأنه المشكلة الناس القاعدين في البوادة. لو كان عملي جوي ما في حاجات زي ده حاجات يعني يكون أكثر يجي داخل البلد. لأنه الحاجات زي ده حاجات بطال عشان المواطن بمشي السوق وهي يشتري حاجة وما عارف هل الشغل ده مدة بتاعه انتهى ولا لا. ده مشكلة من الناس هناك، الناس الفابليك اللي قاعدين هناك في عملي وعتاد بتاع هو البودة بتاع جنوب السودان. لازم عشان انت من الفابليك عشان انت تشرب حاجة ده تماما ولا لا. حاجة ده يعني الشغل ده مدة بتاعه لسه ولا مدة بتاعه انتهى. عشان حاجات زي ده بيراسل في المجتمع وكمان المواطنين بتاعنا عشان يكون زول يمشي السوق يشتري حاجة يكون ده حاجة ده تماما وبعدين بعمل مشكلة زي المشكلة ده بتاع الجنة الصغير ده. وكمان المهمات كمان لو انت ولد جري لازم انت تربي من بطنك عشان يكون كويس بعدين. ما ممكن عشان انت تقول انا نمشي في السوق عشان نشتري اللبن من اللي بلحهم في العيادة ده يعني ما ممكن. نعم ممكن. شكرا. داري عشان يكون المجتمع بتاعنا يرجع زي زمان عشان هنا الكالتشر بتاعنا 64 قبيلة ده عندهم كالتشر. الكالتشر بتاعك عشان يقول شنو عشان انت تمشي عشان نسمع من الزول الكبير. نعم شكرا. ما زول عشان ما عنده زول كبير في القبيلات دي اي زول عنده زول كبير امشي عشان يسمع منه يا كالتشر يكون تماما عشان انت تربي الجنة ده. لكن لو انت تعمله عشان بقول انت هنا بلد بتاعنا يتطور لكن ما زي ده. شكرا. أنا أخير رسالتك وصل لأستاذ تولفوك. W. Christopher is saying, hello Madrama James Lino, I'm watching you live from Western Equatoria State, Yambio, and my advice to our mothers about breast milk is very important for infants to grow healthy, and let them also give breast milk to infant formula from that's 0 to 6 months. Hi radio. Hi radio. Hi radio. Well, get back to us on 0911-022-986-986 wabaru kamani taka wala abu warila na betap sabab le usura bitak shilu katu wa shani wadi 11 bitahil bahabaru kaman. Hi radio. Naam. Na shilu fasili al badak nerja. Kalik hina fi iRadio enatakum fi Junub Sudan. نعم في يوم بتالي الناس قاعد بناقش في موضوع المهم قال سألت بيلقى
وسط هيلان قال في لبن بتايلبا فيتامين فيو لقو خلاص مصمم ووريلنا بسات أسر القاد بيستعمل لبن بتايلبا ليعلل هل في تأثير هل تقاد بيلقى وتبناشد شنو من حكومة برضو. هاي راديو. أيوة مرحبا. شكرا أكو. كمان ده كمان ده كل مستمعين ده ده في حالات انهم قاعدين يشوفوا في مثل تعاكل انت عارف يا منى اول البان ده لا تجي زي هناك بالمواصفات دخل في الدول ده ما بدخل الفتره من هذا المواصفات وبالمقياس درجه الحراره في البلد ده هناك كيف هذا في ناس عندهم يشيلوا من اللبن ده اللي بيجيبوه يشيلوا من الجنوب جاي من كان بودي في البلد هناك لانه اي رساله من شركات نقل انت لا بالجوده بلد بتاعك هذا يجيبوه. شوف أشوف يعني أنا ما بقدر يصير على كذا اللي بندوم ما كويس. صار سياسة دي إن في جرنا كده يعني هي ولدت مرة ده تمام تجربة تعليمية هناك. يلا شوف كمان عشان تعرف ناس أسرتنا طبعا من الجنوبيين جنبنا لفلفة كتير خلاص كده. الأبو عشان ما دفع مال بتاعه أكثر اللبن مرة تيجي للدنيا. شفت كيف؟ يوم بيديه كل بعد يومين بيديه اللبن بيديه 17 120 بعد 3 يوم بيجيو يلا كمان كل بعد يومين بيجيو راجل ده ما شغال طالب هسه اللي يعني سببته يا بيشتروا اللبن ده هسه يا لما قاموا كده ولا اللبن تقوم ليه ما جاله ما لا هسه ده من سنه كامل الناس اخشوا كان شغال في بيتنا في الجنوبين نكاب كده انا بدي يمكن على اللبن ده كاب ولا وصل لكن السبب بيكون يعني بس الجوده ده ما بنفع ما جاي ده شوف الجنة ده يمان ده اليوم الليلة يعني هم بيندم سنة أكيد لا يرضى بس فيزا اللبن تاع يلبا ده ويلبا كل كم بيجيبوا من اللبن ب 115 117 شفت اللبن تاع يلبا ده ومن كده وده وسبب من أهل البناء أكثر البيت اللبن أبغى تيجي قال اللي كان يجيبوا له مال بتاعه يا اللبن ده ما هو جيبوا كمان إذا ما كانت تفيد القلب بتاعك يا أصل كنا سجلوا بيجي كاب شفت كيف أثر ريال ده يعني ما سمون كلام خلاص كويسين لسه لما ما بيجي بس يوم بيحمل بالثاني يلا بعدين ما بيجي باربع يلا ممكن الاقي طبعا ده قعدنا يعني سنتين او 3 سنين قعدنا قاعدين نربع في البنيل هو ما كنا فيه بعد ما يعني تكون كيف يعني صور بتاعهم في الزمن ده كان كده دايما ابدا احنا كده يوصل لنا الكعب الجذور المجتمع لبن ده هو يعني لازم يقول له كان بقر كان مريض كان بيجيبوا من بقر بتاعهم سوفير بيجيبوا برادة العيال ده اللي بتاعه يديله من لبن ده كان بيشرب لكن ما عندهم يلا ما نمشي ساعة زارو يجي أكون ده بيجيب الفلوس يجيبوا زول ما شغال وطالب يا أخي والله تعال جلي عندك جنوبين دل أصلا يعني ما كويس فاللبن ده تعرف أنا ما فينا له بتاعه له كويس لكن المواصفات يكون بس يعني الماء لايق بالجين تاع جينا ده من كده وطلع كده لكن هو بيتاهم مشاركة قال كده لكن كان في حاجة كمان زي ده ما هو داخل من الناس ده عنده فحصات بيعملوا فوق هو طالع من هناك ده ماشي بيجوا ده عنده فحصات في ناس من هنا هم بيشوفوا المجال بتاعه المهم بيعرف هل كويس هل بتلاقي بالجو بتاعنا ده ما بتلاقي لأن في ناس أنا بيجيبوا اللبن توم برا من برا مش أيضا ده لكن ده ما كان بتلاقي بالجو بتاعنا ده دي ثلاثة قبل. شكرا جزيلا أخونا ويلي. You are right where you deserve to be. Your eye on South Sudan. Indeed, your eye on South Sudan. Let's keep the conversation going right here. Hi, radio. Hello, good evening. Good evening, sir. How are you? I'm okay. Tell us your name and where you're calling from. I'm John from Juba. Go ahead, John. Thank you so much for this wonderful program. Let me go direct to the point. I blame Nimle custody. Because all these goods that we are receiving in Juba, it comes through Nimle. And the department where they check whether this thing is good or not, at least they have to create, even if not creating, they already have that department in Juba, whereby they really know this thing is good for human health or it's not good for human health. Secondly, those ones who are employed in the border to check the goods that are entering into South Sudan, they like things of bribing. Once if they check goods that are not really fit for human health, the owner of the goods will say, okay, you for let us talk. And that talking is not just a mere talking, it is to pay something, like he or she will pay some money,
and these goods will reach Juba. And most of these goods belong to the these bosses in the country. Once they know that their goods are not good, most especially the consumable things, if they're not good and they know that it belongs to one of the general will also raise up his voice. They just immediately release those things. Reaching to Juba, we have Ministry of Health. We have some other departments that can really look into things that are not fit for our consumption. Like, let me talk of the milk that now it has been poisoned. Where did that milk come from? I'm very sure it came right from Uganda or that side of Kenya via Nimule border. Reaching to Juba, Ministry of Health plus the other department up to the county level or state level, they don't even care to go to the market to check these things in the shops. Like the pharmacies, you have to take the time to check all the medicines, all these drugs, including the milk. They have to check these things. Even in the shops where they're selling such kind of consumable things, they have to check. If it is not good, at least let them collect and burn it. Sometimes after reaching even to the shops, the same thing happening in the border side. Once if the thing are many and there's no maybe market or there's market for it, it may maybe 1 month for the things to be expired. They pay money to these healthy departments, like from national up to county level. They bribe these people with the money. So this issue of bribing, that's why we register issues like the one of our brother, whereby the daughter falls sick and later on she's taken to Nairobi for further treatment. And that's why always if the callers are calling, let those ones who are staying closer to the bosses inform their bosses that the callers are complaining of A, B, C, D. Because for us, the callers, we always have that time, that small time of some other programs of the radios and even maybe newspapers. We pass through those things. But my last comment is that let us really put heart into this country so that things that are coming from outside, it will not affect us. Let me come to breastfeeding women. We have two categories, whereby a person who is safe and a person who is not safe. What am I talking to? I'm directing myself into person with the HIV. She is not allowed to breastfeed a child or a baby for more than 3 months. But at least, if you wanted maybe to breastfeed your baby using this powdered milk or what, please check the expiring date of the item. Even if the expiring date it is still, but at least let the person buy those things in the supermarket or in the pharmacies. Because if you go around Juba, all these milks are there from 0 to 3 months. They are there. So other people even they don't want to breastfeed their children just purposely. Maybe the person is busy with her jobs and what, but breastfeeding your baby with your own milk that comes from your health, I look into something which is very, very important. Thank you so much. Thank you, John, for sharing your thought with us. If in case you have just joined us, you're listening to the Sundown Show, Night Radio, with me, Madrama James. We are talking about Nestlé, which has recalled some infant milk formula in other countries, but South Sudanese authorities are yet to issue an official statement. In Juba, a parent has raised an alarm after his baby developed a rash following the alleged use of Nestlé S-26 milk. Now we are asking you whether you have seen any of the affected baby after using the milk, and at the same time, what's your recommendation? 0911022986. John said it's very important we strengthen verification system at the border, because most of these products are not originally manufactured right here, meaning they are imported, and as such those authorities working at the border, clearing agents, need to
really step up. Via our Facebook page, we have a text coming in from Emmanuel Geriga saying, hello Madrama James, I'm watching you live from that's ABM Hospital Gudele 1 PT Oil. Thank you. If in case you want to advertise your product or have a talk show on iRadio, here's a good news. This festive season, boost your business with iRadio's exclusive holiday offers. For the next 6 months, from November 2025 to April 2026, we are offering special discounted rates to elevate your brand. Get a significant discount on iRadio talk shows. Rate thousands with our radio sports at a reduced rate. And make your message stand out on social media with a short video, all at a special festive rates. Hurry up, this limited time festive rates won't last. Contact iRadio today and let's make your brand shine this holiday season. Welcome back from the break, and after this, when we come back, we shall be crossing over to Warabi State. برنامج سانداون هو وجهتكم للأخبار والآراء والنقاشات والحوارات. استمعوا إلى البرنامج حيث يتحدث فيه أصحاب القرار عن قضايا تؤثر في بلدنا وغارتنا، فقط عبر برنامج سانداون على آي راديو. عينك على جنوب السودان. Now, from health-related issue, let's talk about that security and people's safety. UN has issued a report where Warabi State has emerged as the deadliest region in South Sudan, accounting for nearly half of all civilians casualty nationwide. That's according to a new UNMISS human rights report. According to the UN quarterly report shared with iRadio on Friday, January 9th, while community violence persists, the SSPDF and SPLMIO forces were directly responsible for 1/5 of the 1,156 documented victims between July and September 2025. It equally stated that Warabi State recorded 528 individuals armed, 46% of the national total, while Central Equatoria State followed with 160 victims, the country's highest rates of abduction and sexual violence. The finding implicates both the South Sudan People Defense Forces SSPDF and the SPLMIO in the ongoing crisis, with the two main armed parties together accounting for 21% of the civilians total during the third quarter of the 2025. The report reveals that between July and September 2025, investigators documented 295 incidences of conflict-related violence, resulting in 1,153 civilian victims. Of these documented victims, 519 were killed, 396 injured, 159 abducted, and 79 subjected to conflict-related sexual violence, while the third quarter of the 2025 shown a 25% decrease in total victims compared to the preceding quarter of April to June. The long-term year-on data remains deeply concerning. The statistic highlights a 74% increase in killings and a staggering 147% sparked in sexual violence compared to the third quarter of the 2024. The number of injured civilians also saw a 28% increase over the same annual
period. Now, according to the report, community-based militias and civil defense group remain the most significant threats to security, accounting for 72% of all documented victims. These groups are frequently involved in that cycle revenge attack, cattle raiding, and territorial dispute over natural resources. Conventional parties to the conflict include the South Sudan People's Defense Forces SSPDF and the Sudan People's Liberation Army opposition SPLM-IO were responsible for 21% of victims, while unidentified armed men or elements accounted for the remaining 7%. Warab stands out as the deadliest region in the country, accounting for 46% of a total victims nationwide, with 528 individuals armed. Now we are asking you, how best can security be provided to these areas to also improve? And the report also notes that persistent hostilities in Upper Nile and Unity State, where indiscriminate shelling and aerial bombardments continue to displace thousands of people and disrupt essential livelihoods. UNMISS investigators emphasize that these figures likely underrepresent the true scale of the crisis due to severe operational constraint, access denials by security forces, widespread flooding, and poor road conditions frequently prevent teams from reaching hotspot areas. Additionally, the social stigma surrounding sexual violence and fear for reprisal among survivors continue to lead to significant underreporting of human rights abuses. The mission continues to call on the government of South Sudan to uphold its international obligation to protect civilians and investigate all allegations or alleged violation. UNMISS urges all stakeholders to take immediate action to end the violence, noting that the resurgence of hostility since earlier 2025 has significantly undermined the human rights situation and worsened the humanitarian crisis for the South Sudanese people. Now, share your thoughts with us on 0911-22986-986 في ولايات كله في داخل جنوب السودان. يعني UNMISS بقول Warabi State ya akab wilaya fi naya bita amni yanta bielga fizol katulu fizol nyakamo fizol nahabu fi hajat kide fa hukuma yamul shinu hashan ke fi wafri amni lenansa warab wa bagi wilaya tanin zia Nil wa kaman wilaya wahida. This is iRadio. Yes. Are you getting us? Yes, I'm okay. How are you? Yes, tell us your name and where you're calling from. You sound low. George from Wow. Go ahead, George. Yes. You know, what has been happening is a result of lack of unification. To solve these things, the forces need to be unified, both IO, SO, and then SSCDF. And doing this, I think all these things will stop. So the government needs to unify the forces and then deploy them to stop all these things. Thank you. Thank you. Unify the forces and deploy them to ease all these challenges communities are facing right there. iRadio. iRadio. Hello, Mr. Mesa Nur. Lazarus Manuel. Maraba kuna Lazarus. Talik Butaida, Talik Basi. Naam, ai. Kala bakali amene bukun batala sabjo bas ba sabduru. Yamano zoli to bishu da gaja matalakat bataki to bagda tanabo aku batalta de to bagda tanabo. Yanano dole na sabani fogo. Na takali udun maya bishnu jeja de fatar be amene. Yanano ito bishakal kada bata kuma
وما في عايزة بتفيد فوق انت بشغل عايزة بتفيد فيه الليلة دي لو انت بشي زريت وهاي دي كرب انت ما بزرع تاني هي بتاعك ما بكون ما زرع كل يوم يكون كافي يقولوا ولا هذا كله ده شاف الناس ما مسك بعضه كويس هذا لو انت ملكت الناس وهذا ما بقدر تفكر تبي تقتل اخوك او تبي تشيل بقرة زول او تبي تشيل مرة زول كل حاجات ظروف وشاف الناس ما مسك كويس وده كله لوم ده كله اللوم كيادة البتادة الماسك دول اللي بيقولوا جنوب السودان ده اللوم شكرا كنا لازروس وسط لازروس ده ظروف طبعا لو ما في ظروف ده شنو بوديتا عشان يقاتل اخو نابو اخو ونياكا مبارو كمان مثلا ابوغار بتا اخو وسط report bita Umoja Mutaida bugol gala Warabi State de aka bita bielga wilaya fi bag wilaya del kulu fi dakil Juba Sudan fi naya bita amni wa kaman fi bagayam de lana basu mabaru min hukuma rad bitomon shunu lekin fi zaman bitasi ana basa minak hal ya mulishunu bezat hukuma ya mulishunu ashan kif amni wafrule muwatinin hai radio naam ايوه مرحبا استاذ ويلي من دبل نعم تعرف يا امانه حقيقه ان ما لنا سابق الحوادث اصلا لانه طبعا اصلا ولايتنا ده كله ان بنعرف المنطقه الاول اللي هو فيه مشاكل زريعته والثاني لكن ده الناس ما الناس برا يا سلام معلش ارجع تاني مرة في 09 وايد ولا 2 9 شارك معنا رأي بتاعكو أمني طبعا دي أبرو بسيبو كدمات iwasu le muatinin mahala altabialga amni ma kwes munu ya buruda shani hemshena uthepu kuma ya mshuno fi zaman albesida hi radio. Good evening, hi radio. Good evening. Yes, this is Agwar Francis in a win. Good to have you, Agwar. Yeah, thank you for the topic. Now, I think what the government need to do is that leaders, our lone leaders, need to understand that this country is the only country that we have as South Sudanese, and that killing our own civilians is not good and will only affect us, not another country apart from us as the South Sudanese. So we understand that most of the killing that are happening in Warabi State and some part of Upper Nile regions are being instigated by government. Although the few are being instigated by community themselves, the most of them that are happening are because of the leaders are not agreeing on certain matters and not involve us as an innocent civilian. They should focus on the way of solving their own problem without killing us, without killing the civilian, without killing our mothers and without displacement. So I think that is patriotism matters a lot. That is what the government should do to ensure that we remain in peaceful South Sudan, so that we have a prosperous future as a South Sudanese. Thank you so much. Thank you, Agwar. Agwar is saying, yes, you politicians try to resolve your differences without killing the civilians. Otherwise, most of this dispute starts between you, then it ends, taking lives of innocent people. Hi, radio. مرحب مساء الخير. مساء النور. فرانسيس معلش من وو. قدم فرانسيس. أنا بشكر البرنامج. الحاجات اللي قاعد يساكل الأمر يكون كهب. الحكومة القومية بتاع جنوب السودان عارف الأسباب دي كويس، مش قال الحكومة ما بعرف. الحكومة بيعرف الأسباب دي والحكومة بيعرف الحلول بتاعه. بإنه أي دولة لما يكون فيه تمرد لابد تعبور كامل جوا. القاعد يعمل حاجات دي تعبور كامل جوا. فأول حاجة الحكومة يعمل إنه يوحد القوات النظامية زي ما كان قال يوحد القوات عشان ينظم الدولة. إذا جيش واحد ما بزول تاني بتمرد. ده واحد. اثنين الأمن الاقتصادي ذاته في الدولة تعبان. بيشتغل سنتين ما عنده مرتب. هو بياكل منين؟ لما يودوه في منطقة قائد بتاعه بيقول لك يا أخي تاكل من ماسورة. هو ياكل من ماسورة ده كيف؟
والقيادات يا قاعدين يشجعوا الكلام انه عسكري ياكل من ماسوره بتاعه وياكل الماسوره كيف هو بيتكلم. معلش hakuna Francis لو في طريقة لسه ارجع تاني مرة في 09 واحد واحد ولا 22 986 If in case you've just joined us, yes, we are talking about the security situation right here in the country. Now, according to the report that Warabi State has emerged as the deadliest region in South Sudan, accounting for nearly half of all civilian casualties nationwide. This is according to a new UNMISS human rights report. So what should be done to provide or improve security in that Warabi State, Upper Nile State, Unity State, and across the country? I read you. Hello, Masavera. Mesa Alor. معكم سعود المناويل. مرحب. شكرا للبرنامج كالعملي كالدولة. أنا طبعا سيكون كلام قوي في واو العمل ده ما بزول مسؤول بو عمل ما مواطن يا مسؤول بو وده حكومة يا مسؤول بعملي وحكومة يا مسؤول بالشعب. وكل دول زي ما قال في الطابور الخامس حساسا ده حقيقة كده حكومة ده عارف الحاجة قاعد يحصل دوش وكنا ما عارفين اننا مواطنين هل حكومة داير يجرب الناس داير امتحانات شنو ما معروف لانه لا نقول ده كده ليش ناسا الحكومة ولا العمل انا حاجة بخليه يكون قوي العمل يكون متضمج مع الشعب سويا اذا كان العمل مع الشعب مربوط سويا لا نقول ده كلام زي ده مثلا هذا نجيب مثلا في اول إذا أنا لقيت زول أجنبي ولا زول يعني زول خريب عنده حاجة ما صح يعني ما من مصنع بتاع الدولة يلا لو مشيت وأنا سألته ومشيت أنا ضربت لأول ناديت واحد بتاع طرف بتاع العمل أنا بلقى زاد الأجنبي ده عنده رقم بتاع العمل ده وفي ناس يابي بيطلعونا كالتان يقول لي المنى ده قال لك فوق ده شغل بتاعك وده شنو أنت المعذور أنت تتكلم زي ده فوق جبتنا أنا يلا في مكان ده انا بخاف يلا بعدها الوضع يكون فاقد لكن لما انا اكون انا مواطن جنوبي والعمل بتاعي ده عمل بتاع الوطني اذا انا شلت المعلومه بشيله وبعدها شنو ده بيكون عمل قوي خلي عمنا والشعب كلنا متوحدين مع بعض وبرضه خلي عمنا يقوم بالدور بتاعه لان ما ممكن نخلي استقلال للاجانب وللاحجين وللناس الاخرين ظهروا فينا داخلين خير مباشر هم قاعدين يعملون انفسهم على البلد ويا البلد واحد شالوا رقم واحد شالوا رقم بتاع جهاز الامن واحد شالوا رقم بتاع والي واحد شالوا رقم يعني لو عبيت ازول ذاته بيقولوا له انت ممنوع عليك بتجاوب كله يحولوك لك فكلام ده كله حكومه ده الكلام ده ونينا بنقول خلي الحكومه تصلح حاجه ونينا معه شكرا شكرا نعم ده كان أخونا فرانسيس أمين دينغ شكرا جزيلا وسط مشاركة أخونا دينغ. Now via Facebook page a text coming in from Fully Dixon Isaac that Madrama, I did not try that baby formula milk to my son, but the South Sudan National Bureau of Standard must take action immediately. Fully is reacting to that's our talking point earlier on. Final caller for now. I read you. I read you. Now. Yeah, your connection with James Lino. Okay. Yeah. The issue of security is about to government to do the security in the country because you cannot be a leader without know the civilian. Now the country is insecure across the country, like Warabi State, Borealis, and Upper Nile and Juba. So it's supposed to our leaders to fit all of them to prioritize the safety of course. Oh, thank you.
Yes, dear listener, up to here we have come to the end of our conversation. First, we take a look at the recall of nutshell as infant milk formula in other countries, but South Sudan Authority are yet to issue an official statement. Then we also turn our focus to that's Warabi State, which has emerged as the deadliest in the region in South Sudan, accounting for nearly a half of all civilians casualties nationwide, according to a new UNMISS human rights report. With that, I would like to say thank you so much for being such an active and good listener. Obacho Kushagawa, thank you for producing the show, and One Moses behind that's our social media coverage. I've been your host, Madrama James, and this has brought us to the end of